Gefolgt von der P-38 Lightning und ganz zum Schluss der Alpha Jet. Leading the pack on the DC-6B long-range airliner, T-28B Trojan, the world's most beautiful P-38 Lightning. Und direkt abgelöst wird die DC-6 in der Vorführung durch die Lockheed P-38 Lightning. But now taking centre stage, one of my favourite aircraft, the Lockheed P-38 Lightning twin-engine fighter. Ja, absolut richtig. Tim hat es gerade eben schon als eines seiner Lieblingsflugzeuge bezeichnet. Und auch ich finde es eines der schönsten Flugzeuge. Wunderbar elegant, wundervoll gepflegt, in einem Top-Zustand hier am Himmel, die Lightning der Flying Bulls. It's in beautiful condition. That's a very unusual design for a fighter of the Second World War. And the nickname, now I'm going to try and pronounce this properly, the Gabelschwanzer Teufel, the fork-tailed devil, because of its twin boom design and twin engine design. Ja, richtig. Gabelschwanzteufel wurde diese Maschine von den Gegnern genannt, von den Deutschen genannt. Es war ein bisschen die amerikanische Antwort auf die Me-109 der deutschen Wehrmacht. Effizienz lautete hier das Schlagwort bei der Entwicklung. Demonstration flown by Lefty Gardner's son Lad when he had an engine fire and he had to make an emergency landing in a cotton field, would you believe? So he managed to limit the damage done to the aircraft. It was taken to a hangar in San Antonio and it was decided to try and restore the aircraft at Breckenridge, Texas, before completing the restoration here in Europe. Across the Atlantic, it was brought to Hamburg. And after the restoration work was completed, Siggy Angerer, the chief pilot of the Flying Bulls, flew the aircraft down to Salzburg, where of course where it's now based. Fast and powerful and heavily armed with 4 50 cal machine guns and a 20mm cannon in the nose. This was a very dangerous aircraft to get in front of. Ja, absolut sehr effektiv, auch im Kriegseinsatz. Baujahr 1944. From the left now, the Red Bull formation, the Flying Bulls.